Imagines un palacio resplandeciente en una estrecha franja de la costa de Florida, con sus azulejos españoles brillando bajo el sol subtropical, su césped perfectamente cuidado extendiéndose desde el océano hasta el lago, sus 126 habitaciones repletas de tesoros saqueados de ruinas europeas, y hagas esta pregunta, ¿cuánto cuesta una casa como esta y quién pagó realmente el precio? Mar-a-Lago, que se traduce del español como, de Mar-a-Lago, se alza hoy como una de las fincas privadas más reconocibles y controvertidas de Estados Unidos, un lugar donde han senado precedentes, donde supuestamente se han manipulado documentos clasificados, donde diplomáticos extranjeros se han reunido con miembros del club para disfrutar de cócteles de camarones y intrigas políticas, donde la maquinaria del poder opera tras una fachada de opulencia dorada. Sin embargo, esta reluciente mansión alberga secretos mucho más oscuros que los que se han visto en sus titulares recientes, secretos sobre la verdadera naturaleza de la riqueza estadounidense, las manos invisibles que construyen nuestros monumentos al exceso, las frágiles ilusiones de permanencia que cree el dinero y la cruda realidad de que ninguna cantidad de oro puede comprar seguridad, aceptación y redención. Que confesarían estas paredes si pudieran hablar. Que historias se esconden bajo el mármol italiano importado, la piedra portuguesa talada a mano, los 15,000 azulejos españoles transportados a través del océano para construir un sueño febril estadounidense durante los locos años 20. Español esta no es simplemente la historia de una mansión, es una crónica de la ambición estadounidense en sus formas más grandiosas y grotescas, un relato de cómo se hacen las grandes fortunas y lo que destruyen en su creación, una meditación sobre la relación entre la belleza y la explotación, entre la visibilidad y la vulnerabilidad, y en última instancia, un espejo oscuro que se sostiene frente a nuestra obsesión interminable y agotadora con el dinero viejo y los miedos crueles que perpetúa. La historia no comienza con Donald Trump, cuyo nombre se ha convertido en sinónimo de Mar-a-Lago en nuestro momento contemporáneo, sino con una mujer nacida en un privilegio inimaginable en 1887 en Springfield, Illinois, Marjorie Merriweather Post, la única hija de Charles William Post, un hombre que transformó las mesas de desayuno estadounidenses y construyó un imperio a partir de cereals. C.W. Post no nació rico, nació desesperado, un empresario enfermizo y neurasténico que sufría crisis nerviosas y buscaba curas en el sanatorio de Battle Creek, donde estudió el movimiento de la alimentación saludable y emergió con una visión. Vendería a los estadounidenses las virtudes de postum, un sustituto del café hecho con granos tostados, y luego grape nuts, y luego post toasties, cada producto comercializado con la despiadada eficiencia de un hombre que comprendía que los consumidores estadounidenses pagarían generosamente por la promesa de salud, vitalidad y comodidad moderna. Para cuando Marjorie era joven, la compañía de cereals Postum había enriquecido espectacularmente a su padre, pero la riqueza no pudo salvarlo de los demonios de la enfermedad mental, y en 1914, a los 59 años, C.W. Post se quitó la vida, dejando a Marjorie, de 27 años, con una fortuna estimada en $20 millones, equivalente a más de $250 millones actuales. Y el control de un imperio alimentario en rápida expansión. De la noche a la mañana, se convirtió en la mujer más rica de Estados Unidos, al asumir un rol que pocas mujeres de su época podían ocupar, el de magnate empresarial, directora corporativa, líder de la industria. Pero Marjorie Post no se conformó con heredar la riqueza, la expandiría, transformando la Postum Cereal Company en General Foods Corporation mediante adquisiciones agresivas de marcas como Jell-O, Maxwell House Coffee, Sanka y Birds Eye Frozen Foods. Convirtiéndose en una de las primeras mujeres en formar parte del consejo de una importante corporación estadounidense y demostrando que poseía no solo el dinero de su padre, sino también su incansable perspicacia empresarial.
Sin embargo, a pesar de todo su éxito profesional, a pesar de toda su demostrada competencia en la sala de juntas, Marjorie Post permaneció atrapada en las expectativas sociales de su género y clase. Era una mujer cuya identidad se definiría, en las páginas de sociedad y en su propio corazón inquieto, por sus matrimonios, sus hogares, sus fiestas, sus colecciones, su desempeño de la riqueza. En 1920, Marjorie se casó con su segundo marido, Edward Francis Hutton, el corredor de bolsa y cofundador de E.F. Hutton & Company, y juntos se embarcaron en el proyecto que definiría su legado, la construcción de un retiro de invierno en Palm Beach, Florida, un lugar donde el clima siempre era cálido, donde la élite del norte venía a escapar del frío y a ver y ser vista, donde las jerarquías sociales se aplicaban despiadadamente y donde la aceptación en los círculos internos requería no solo dinero, sino gusto, crianza, connections y la cualidad indefinable conocida como clase. En la década de 1920, Palm Beach se encontraba en medio de un espectacular auge inmobiliario, un frenesí de especulación y desarrollo que colapsaría en 1926, pero antes de su queda produjo algunas de las propiedades privadas más extravagantes que Estados Unidos jamás había visto. Post y Hutton ya eran miembros de la alta sociedad de Palm Beach, poseían una modesta mansión llamada Biltmore, pero para Marjorie, la modestia ya no era suficiente. Quería algo sin precedentes, algo que anunciara al mundo que pertenecía a la cúspide de la aristocracia estadounidense, algo que sirviera a la vez de fortaleza y escenario, de santuario privado y espacio público para espectáculos. En 1923, compró un terreno de 17 acres, una estrecha isla barrera con el océano Atlántico a un lado y el lago Worth al otro, y encargó a la arquitecta Marion Sims Wyeth el diseño de lo que ella describió como un monumento a su padre, aunque en realidad sería un monumento a su propia ambición, a su propia visión de lo que la riqueza podía comprar y lo que podía proclamar. Para el diseño interior y la decoración exterior, contrató a Joseph Urban, el legendario diseñador vienes que revolucionó el aspecto de las Ziegfeld Follies y que traería a Mar-a-Lago una estética ecléctica que combina influencias españolas, venecianas, moriscas y portuguesas en lo que solo puede describirse como una fantasía arquitectónica, no una reproducción fiel de ningún estilo europeo, sino más bien la versión capitalista estadounidense de cómo debería ser la grandeza europea, un pastiche. Una actuación, una escenografía. La construcción de Mar-a-Lago, entre 1924 y 1927, consumió aproximadamente $7 millones, el equivalente a $127 millones actuales, y requirió la mano de obra de 600 trabajadores que trabajaron arduamente bajo el calor de Florida, incluyendo 300 artesanos europeos cualificados importados específicamente para el proyecto, ya que se consideraba que los artesanos estadounidenses no estaban suficientemente capacitados en las técnicas requeridas. Estos trabajadores instalaron 36,000 azulejos españoles del siglo XV, algunos con diseños moriscos, cuidadosamente retirados de edificios europeos y enviados a través del Atlántico, extrajeron piedra dórica de Italia, talaron detalles arquitectónicos portugueses, pintaron a mano techos al estilo veneciano, construyeron intrincadas obras de piedra, elaborados balcones, una torre de 22 metros, un patio exterior con vista al océano, un desayunador, un comedor con capacidad para más de 40 invitados, un salón de baile, un recibidor de mármol y 126 habitaciones que se extendían a lo largo de 62,500 metros cuadrados de un lujo sin igual. La finca contaba con tecnología de vanguardia para su época, un túnel subterráneo que conectaba la casa principal con el pabellón de la playa para que los huéspedes pudieran llegar al océano sin exponerse al sol, un sistema eléctrico de vanguardia,
Un sofisticado control de climatización y un sistema de timbres y cabinas telefónicas que permiten al propietario llamar a los servientes desde cualquier lugar de la casa. Y quiénes eran estos servientes? Eran las manos invisibles, el personal de docenas, servientes, cocineros, mayordomos, chauffeurs, jardineros, lavandras, en su mayoría inmigrantes de clase trabajadora, afroamericanos y blancos pobres que mantenían la maquinaria del lujo, que preparaban las cenas de 5 platos, que planchaban los vestidos de seda, que pulían la plata, que cuidaban el césped, que fregaban los suelos, que se aseguraban de que cada superficie brillara, que hacían posible la fantasia y de quienes se esperaba que permanecieran invisibles, inaudibles, su labor barata de la historia oficial de Mar-a-Lago. La casa nunca estuvo destinada a ellos, estaba destinado a la élite, a la realeza visitante, a industriales y financieros, a figuras políticas y socialites, a quienes Marjorie Post consideraba sus iguales y esperaba que la aceptaran como una de los suyos, pero la aceptación, como aprendería, no es algo que la riqueza pueda garantizar. Mar-a-Lago abrió oficialmente sus puertas en enero de 1927, y durante las 4 décadas siguientes, Marjorie Post lo dirigió como una de las anfitrionas más célebres de Estados Unidos, organizando fiestas legendarias que mezclaban negocios y placer, política y pompa. Entretuvo al duque y la duquesa de Windsor, al príncipe de Gales que se convertiría en el rey Eduardo VIII, embajadores, senadores, generals, estrellas de cine, magnates empresariales, a cualquiera que importara en la sociedad estadounidense de mediados de siglo. Pero debajo de la superficie brillante, debajo de la actuación de gracia natural y nobleza heredada, Marjorie Post estaba involucrada en algo más urgente y más agitador, estaba luchando por la legitimidad, luchando para demostrar que el dinero de los cereales era tan bueno como el dinero del ferrocarril o el dinero del petróleo o el dinero bancario, luchando para establecerse no solo como rica sino como culta, no solo rica sino como refinada. Esta inseguridad la impulsaría a convertirse en una de las coleccionistas de arte más prolíficas de su generación, acumulando tesoros de todo el mundo con una obsesión particular por el arte imperial ruso, una obsesión que se intensificó durante su tercer matrimonio con Joseph E. Davies, un abogado de Washington con quien se casó en 1935 y quien fue nombrado embajador de Estados Unidos ante la Unión Soviética en 1937. Post acompañó a su esposo a Moscú, donde presenció de primera mano las purgas estalinistas, donde vio como el régimen soviético liquidaba los restos de la antigua aristocracia, donde vio como los tesoros imperiales rusos, huevos de Faberge, iconos enjollados, porcelana, pinturas, muebles, se vendían a cambio de divisas para financiar las ambiciones industriales de Stalin. Y Marjorie Post, con sus dólares estadounidenses y su insaciable apetito adquisitivo, compró vorazmente, adquiriendo objetos que habían pertenecido a la dinastía Romanov, adquiriendo países de un imperio muerto, adquiriendo los restos materiales de un mundo que había sido violentamente destruido. ¿Qué vio en estos objetos? Que sintió al sostener un huevo de Faberge que antano había adornado los aposentos privados de una emperatriz rusa? ¿Era simplemente la emoción coleccionista de poseerlo, o algo más siniestro, el reconocimiento de que toda gran riqueza se construye sobre las ruinas de algo más, de que cada tesoro tiene una historia de despojo, de que la belleza y la brutalidad no son antagónicas, sino íntimas? Para cuando regresó a Estados Unidos en 1938, mientras los nubarrones de la guerra se cernían sobre Europa y el mundo se encaminaba hacia otro conflicto catastrófico, Marjorie Post había transformado Hillwood, su finca en Washington D.C., en una vitrina de museo para su colección rusa, pero Mar-a-Lago seguía siendo su palacio de invierno, su lugar de escape,
su fantasia de permanencia en un mundo cada vez más inestable. Su matrimonio con Davies se derrumbaría en la década de 1950, él se volvió malhumorado y difícil, y ella, que no podía tolerar nada menos que la perfección, se divorció de él en 1955. Se casaría una vez más, con el industrial de Pittsburgh Herbert May en 1958, y se divorciaría una vez más en 1964, y a través de todo, a través de 4 matrimonios y 3 divorcios, a través del ascenso y la caída de su imperio empresarial a medida que General Foods se expandía y finalmente escapaba a su control directo, a través de las muertes de amigos y familiares, a través de los trastornos sociales de la década de 1960 y principios de la de 1970, Mar-a-Lago siguió siendo su constante, su fortaleza, su declaración de desafío contra el tiempo y el cambio. Pero mantener Mar-a-Lago consumía una fortuna, $1,000,000 anuales en gastos operativos a principios de la década de 1970, equivalente a más de $6,000,000 actuales. Esta suma requería un ejercicio de servientes, reparaciones constantes, un mantenimiento incesante y recursos que ni siquiera una mujer con la fortuna de Marjorie Post podría mantener eternamente. En 1973, mientras agonizaba en su finca de Hillwood, Washington, a los 86 años, tomó una decisión que revela tanto su idealismo como su profunda incomprensión de las prioridades políticas estadounidenses. Legó Mar-a-Lago al gobierno de Estados Unidos con la intención de que se utilizara como casa blanca de invierno para presidentes y dignatarios extranjeros, un lugar donde los líderes de la nación pudieran ejercer la diplomacia en un entorno de belleza y majestuosidad. Fue una visión nacida del patriotismo y quizás de la vanidad, el deseo de que su creación sirviera a un propósito mayor que el placer privado, pero también era una fantasia que ignoraba las brutales realidades de los presupuestos gubernamentales, las prioridades burocráticas y el simple hecho de que aceptar semejante regalo implicaba asumir la responsabilidad de su astronómico mantenimiento. El Servicio de Parques Nacionales, reticente desde el principio, aceptó oficialmente Mar-a-Lago en 1980, después de que las hijas de Post pasaron 7 años intentando mantenerlas sin éxito. Sin embargo, el gobierno federal pronto se dio cuenta de lo que la familia Post ya sabía, la finca era un lastre financiero, un pozo sin fondo que consumía recursos sin aportar ningún beneficio público claro, especialmente dada su ubicación justo debajo de la ruta de vuelo del Aeropuerto Internacional de Palm Beach, lo que la hacía inadecuada para reuniones diplomáticas de alto nivel que requerían seguridad y privacidad. Los costos de mantenimiento por sí solos superaban lo que el gobierno estaba dispuesto a pagar, y para 1981, tan solo un año después de aceptar oficialmente la propiedad, el Servicio de Parques Nacionales devolvió Mar-a-Lago a la Fundación Post, admitiendo en esencia que la donación era demasiado cara para conservarla. Y así, la mansión permaneció vacía y deteriorándose lentamente, un elefante blanco en la costa de Palm Beach, demasiado imponente para venderse fácilmente, demasiado cara para ser fácil de mantener, demasiado específica en su opulencia para atraer a la mayoría de los compradores que podrían permitírsela. La Fundación Post luchó por encontrar un comprador a principios de la década de 1980, llegando a considerar subdividir la finca y vender parcelas de terreno, un plan que horrorizó a los conservacionistas locales, quienes temían la destrucción de uno de los monumentos arquitectónicos más significativos de Palm Beach. Y entonces, en 1985, apareció un comprador, Donald J. Trump, el joven y descarado promotor inmobiliario de Nueva York que estaba en la cima de su éxito en los años 80, cuyo nombre se estaba volviendo sinónimo de lujo ostentoso, que acababa de terminar la Torre Trump en Manhattan y que buscaba una propiedad trofeo en Florida, un lugar donde pudiera establecerse como un jugador no solo en Nueva York sino en el escenario nacional.
La adquisición de Mar-a-Lago por parte de Trump es una historia que revela tanto sobre el capitalismo estadounidense y la construcción de riqueza como cualquier cosa en la historia previa de la mansión. Compró la propiedad por solo 7 a 10 millones de dólares, dependiendo de la fuente que cree. Una fracción de su valor tasado y un pequeño porcentaje de lo que había costado construirla, empleando una estrategia que era a partes iguales una negociación astuta y una manipulación despiadada. Supuestamente amenazó con construir condominios de gran altura en terrenos adyacentes que controlaba, estructuras que habrían bloqueado las vistas al mar desde Mar-a-Lago y destruido gran parte de su valor, presionando hacia la Fundación Post para que aceptara su oferta desorbitada. Compró los muebles y el mobiliario por separado por 3 millones de dólares adicionales, y de repente, por menos de 15 millones de dólares en total, Donald Trump poseía una de las fincas privadas más espectaculares de Estados Unidos, una propiedad que se convertiría en el centro de su imagen cuidadosamente construida de multimillonario de gusto impecable. Aunque en realidad su gusto se inclinaba más hacia el exceso de lujo y la opulencia ostentosa que hacia la refinada estética europea que Marjorie Post había cultivado. Durante casi una década, Trump usó Mar-a-Lago como residencia privada, pero los costos de mantenimiento de la propiedad eran exorbitantes incluso para él, y se enfrentó al mismo problema que la Fundación Post. Como monetizar una mansión cuyo mantenimiento cuesta una fortuna. Su solución, propuesta a mediados de la década de 1990, revela la lógica transaccional que rige todos sus esfuerzos, convertiría Mar-a-Lago en un club privado, cobrando cuotas de inscripción y anuales a los socios adinerados, convirtiendo así la casa de ensueño de Marjorie Post en un negocio rentable. Pero había un problema. Palm Beach no estaba preparada para aceptar a Donald Trump en su visión para Mar-a-Lago. La vieja guardia del pueblo, las familias que habían dominado la sociedad de Palm Beach durante generaciones, las personas que pertenecen a los clubes ultra exclusivos como el Everglades Club y el Bath and Tennis Club, veían a Trump como un forastero, un advenedizo. Un neoyorquino descarado cuya estética dorada y estilo de vida sensacionalista ofendían su sentido del decoro, y se opusieron a sus planes de convertir la finca en un club, citando preocupaciones sobre el tráfico, el ruido y la comercialización general de una propiedad histórica. Lo que sucedió después se ha convertido en una parte central de la propia mitología de Trump sobre sí mismo, una historia que ha contado repetidamente para desviar las acusaciones de racismo y posicionarse como un defensor de la igualdad. Presentó una demanda en 1995 contra la ciudad de Palm Beach, alegando discriminación y afirmando que la oposición de la ciudad a su club estaba motivada por el antisemitismo y el racismo porque, a diferencia de los otros clubes exclusivos de Palm Beach que restringen la membresía a los cristianos blancos, Mar-a-Lago estaría abierto a judíos, afroamericanos y otras minorías. El abogado de Trump envió a los miembros del ayuntamiento copias de películas clásicas sobre discriminación, acuerdo de caballeros, y, adivina quién viene a cenar, un gesto teatral destinado a avergonzar al pueblo y obligarlo a ceder. Si las motivaciones de Trump eran genuinamente progresistas o simplemente estratégicas, una forma de superar a sus oponentes y obtener la aprobación para su club, sigue siendo tema de debate, pero el resultado fue que, en 1995, Mar-a-Lago se convirtió oficialmente en un club privado con un precio inicial de membresía de $100,000 como cuota de inscripción, más $14,000 en cuotas anuales, cifras que con el tiempo ascenderían a $500,000 y $200,000, respectivamente, a medida que Mar-a-Lago se convirtió no solo en un club, sino en un símbolo, una marca, un lugar donde la proximidad al poder se podía comprar a un precio justo. Y aquí llegamos a una de las paradojas centrales de la historia de Mar-a-Lago,
Trump uso acusaciones de discriminación contra la antigua elite de Palm Beach para abrir su club a una membrilla más diversa que los establecimientos wasp tradicionales, y sin embargo, su propio imperio empresarial ha sido acusado repetidamente de prácticas discriminatorias. Desde la demanda del Departamento de Justicia en 1973 que alegaba que las propiedades de Trump se negaban a alquilar a inquilinos negros, hasta acusaciones de ex-empleados sobre trato discriminatorio, hasta su retórica incendiaria durante su carrera política. La política de Mar-a-Lago de aceptar miembros judíos y negros era ciertamente más progresista que las políticas excluyentes de clubes como los Everglades, pero el progresismo es relativo, y un club con una cuota de inscripción de $500,000 no es nada igualitario, simplemente reemplaza una forma de exclusión por otra, sustituyendo la riqueza por el lineage, el dinero por el pedigree, pero exclusión al fin y al cabo. El club resultó exitoso, atrayendo a una mezcla de jubilados adinerados, ejecutivos de empresas, arabistas y, finalmente, a medida que ascendía la carrera política de Trump, donantes republicanos y operadores políticos que entendieron que la membrilla en Mar-a-Lago significaba acceso al hombre que se convertiría en presidente. Pero el éxito trajo sus propios problemas, sus propios escándalos, sus propias revelaciones incómodas sobre quién realmente hace el trabajo que hace posible el lujo. Periodismo de investigación de medios como The New Yorker reveló que Mar-a-Lago, al igual que muchos resorts de lujo, dependía en gran medida de trabajadores extranjeros temporales reclutados a través de programas de visas H-2B, principalmente de Haití y Rumania, para cubrir puestos de cocineros, personal de limpieza, camareros y demás personal de servicio. En otras palabras, los mismos puestos que podrían haber ocupado trabajadores estadounidenses se otorgaban a trabajadores extranjeros con salarios más bajos y menos protección legal. Esto ocurría mientras Trump basaba su campaña presidencial en promesas de reducir la inmigración y priorizar a los trabajadores estadounidenses, una hipocresía tan flagrante que habría destruido a un político convencional, pero que sus partidarios ignoraron o justificaron. Aún más contundentes fueron los informes de que la organización Trump en Mar-a-Lago y otras propiedades de Trump había empleado a sabiendas a trabajadores indocumentados durante años, despidiéndolos solo cuando su estatus se hacía público, lo que planteaba la pregunta obvia. Si Trump estaba dispuesto a explotar la mano de obra indocumentada cuando esto beneficiaba sus finanzas, ¿qué significaba realmente su discurso anti-migratorio? Política o actuación. Convicción o cálculo. La respuesta, por incómoda que sí, es que para Trump, como para muchos estadounidenses ricos a lo largo de la historia, el trabajo es simplemente un recurso que debe explotarse lo más barato posible, y la retórica política sobre los trabajadores estadounidenses y la inmigración está desconectada de las prácticas comerciales reales que generan ganancias. Las manos invisibles que sirven champán, que preparan comidas gourmet, que limpian las habitaciones de huéspedes, que manchanan los jardines, son casi exclusivamente personas de color, muchos de ellos inmigrantes, muchos de ellos ganando salarios que se considerarían de nivel de pobreza fuera de la economía inflada de Palm Beach, y sus historias, sus luchas, sus vidas, siguen siendo tan invisibles hoy como lo fueron en la época de Marjorie Post, borradas de la narrativa oficial de Mar-a-Lago como un lugar de glamour y poder. Pero si las prácticas laborales de Mar-a-Lago revelan la explotación oculta que subyace al lujo, su transformación en la llamada Casa Blanca de Invierno durante la presidencia de Trump reveló algo aún más preocupante, el colapso de los límites entre el servicio público y el beneficio privado, entre la seguridad nacional y el enriquecimiento personal, entre las responsabilidades de la presidencia y las prerrogativas del dueño de un negocio. Desde que Trump asumió el cargo en enero de 2017, Mar-a-Lago se convirtió en un escenario para gobernar,
un lugar donde el presidente se reúne con líderes extranjeros, donde el y su equipo de seguridad nacional revisaban inteligencia clasificada en medio del comedor, al alcance del oído de los miembros del club, donde tomaba decisiones trascendentales sobre ataques militares y política diplomática rodeado de donantes adinerados que habían pagado por el privilegio de la proximidad. La imagen de Trump y el primer ministro japonés, Shinzo Abe, revisando informes de inteligencia sobre una prueba de misiles norcoreana sentados en una mesa en el comedor al aire libre de Mar-a-Lago, mientras los miembros del club tomaban fotos con sus celulares y las publicaban en redes sociales. Se convirtió en un símbolo instantáneo de la indiferencia de la administración hacia los protocolos de seguridad, pero fue más que una simple imagen negativa, fue una violación fundamental del principio de que los cargos públicos deben utilizarse para servir al interés público, no para generar ingresos para los negocios privados del titular. Cada fin de semana que Trump pasaba en Mar-a-Lago significaba que el club podía promocionarse como el lugar donde se hacía historia, donde los miembros podían codearse con secretarios del gabinete y dignatarios extranjeros, donde un empresario adinerado podía tener la oportunidad de susurrar una sugerencia al oído al presidente durante la cena. Y el valor de las membrillas de Mar-a-Lago se disparó como resultado. Las cuotas de membrilla se duplicaron de $100,000 a $200,000 justo. Después de la elección de Trump, y de repente Mar-a-Lago no era solo un club, sino un vehículo para lo que los expertos en ética llaman corrupción blanda, una forma para que individuos y corporaciones acceden al poder no a través de canales oficiales, sino mediante la compra de proximidad. Mediante la inversión en una relación que podría generar dividendos en forma de políticas favorables, contratos gubernamentales, alivio regulatorio o simplemente el prestigio de ser visto como alguien que importa. Los gobiernos extranjeros entendieron este cálculo perfectamente bien, razón por la cual al menos 150 funcionarios de gobiernos extranjeros visitaron propiedades de Trump durante su presidencia. Según el seguimiento de ciudadanos por la responsabilidad y la ética en Washington, a menudo alojándose en hoteles de Trump o visitando Mar-a-Lago cuando podrían haberse reunido con el presidente en la Casa Blanca y otros lugares oficiales, comprendían que gastar dinero en propiedades de Trump era una forma de adulación, una señal de respeto, una forma de congraciarse con un presidente cuyos intereses comerciales no se habían desprendido en y depositado en un fideicomiso ciego a pesar de las promesas en contrario. Y los riesgos de seguridad de realizar asuntos gubernamentales sensibles en un club privado accesible a cualquiera con suficiente riqueza no eran meramente teóricos. En 2019, una mujer china llamada Yujing Zhang fue arrestada en Mar-a-Lago con 2 pasaportes chinos, 4 teléfonos celulares, una computadora portátil, un disco duro externo y una memoria USB que supuestamente contenía malware, lo que generó inquietud inmediata sobre si era una agente de inteligencia que intentaba espiar al presidente y sus conversaciones con otros líderes mundiales. Zhang había ingresado al club diciéndoles a los guardias de seguridad que estaba allí para usar la piscina, una mentira que de alguna manera fue suficiente para pasar la recepción y entrar al área segura de la propiedad, una violación de seguridad tan asombrosa que impulsó a los demócratas del Congreso a solicitar una investigación del FBI sobre las vulnerabilidades de seguridad de Mar-a-Lago. Zhang fue finalmente declarado culpable de alineamiento y mentira a agentes federales, y sentenciado a 8 meses de prisión antes de ser deportado. Sin embargo, el incidente reveló lo que los expertos en inteligencia llevaban años advirtiendo: Mar-a-Lago era una pesadilla para la contrainteligencia, un blanco fácil al que los espías extranjeros podían acceder simplemente pagando la cuota de socio o aprovechando el ambiente informal de club de campo que animaba a los socios a traer invitados.
Donde las comprobaciones de antecedentes eran mínimas y la seguridad se centraba más en mantener alejados a los paparazzi que a agentes de inteligencia cualificados. Estas preocupaciones sobre la seguridad y los conflictos de intereses, por muy preocupantes que fueran, palidecieron en comparación con el escándalo que estalló en agosto de 2022 cuando agentes del FBI ejecutaron una orden de registro en Mar-a-Lago y descubrieron más de 300 documentos clasificados, incluyendo material clasificado como de alto secreto y información confidencial compartimentada, almacenados en varios lugares de la finca, en la oficina de Trump, en un trastero y incluso en un baño, según fotografías publicadas por fiscales federales. El descubrimiento de estos documentos, que Trump supuestamente se había negado a devolver a pesar de las reiteradas solicitudes de la Administración Nacional de Archivos y Registros y de una citación judicial que exigía su devolución, desencadenó una investigación penal que resultaría en una acusación federal por retención deliberada de información de defensa nacional, obstrucción a la justicia y falsedad en las declaraciones, entre otros delitos. Los detalles que surgen de los expedientes judiciales pintaron un panorama de asombrosa imprudencia, documentos clasificados que contenían inteligencia sobre capacidades nucleares, sistemas de defensa, gobiernos extranjeros y operaciones encubiertas, materiales tan sensibles que su divulgación no autorizada podría causar daños excepcionalmente graves a la seguridad nacional, almacenados en un club privado con acceso para miles de miembros y invitados, visitado regularmente por extranjeros. Con una seguridad demostrablemente inadecuada y con la total desaparición de las barreras entre lo público y lo privado. Los fiscales alegaron que Trump había dirigido personalmente los esfuerzos para mover cajas de documentos para ocultarlos de los investigadores, que sus abogados habían firmado declaraciones falsas que atestiguaban que todos los materiales clasificados habían sido devueltos cuando, de hecho, quedaban cientos. Y que había mostrado documentos clasificados a los visitantes de Mar-a-Lago sin autorización y sin tener en cuenta si esos visitantes tenían autorizaciones de seguridad, en resumen, que había tratado los secretos más sensibles de la nación como propiedad personal, como trofeos, como recuerdos de su presidencia que tenía derecho a conservar de la misma manera que uno podría conservar viejas fotografías o recuerdos de campana, mostrando un nivel de narcisismo y desprecio por las consecuencias que es casi incomprensible. Y, sin embargo, lo que es quizás más revelador sobre el escándalo de los documentos clasificados no son los presuntos delitos de Trump, sino la forma en que Mar-a-Lago los permitió, la naturaleza misma de la propiedad como un espacio híbrido, a la vez residencia privada, negocio comercial y seed política, creó ambigüedades que Trump explotó, distribuyendo las líneas entre la propiedad personal y la propiedad del gobierno, entre el espacio privado y la función pública, entre el interés empresario y el interés nacional. Mar-a-Lago se había convertido en una manifestación física de la filosofía de poder de Trump, que las reglas son para otros, que la riqueza y el estatus otorgan el derecho a operar al margen de las restricciones normales, que la rendición de cuentas es algo que debe evitarse en lugar de aceptarse, que la maquinaria gubernamental existe para servir los intereses del presidente y no al revés. En este sentido, Mar-a-Lago no es una aberración en la historia estadounidense, sino más bien una apoteosis, la culminación de tendencias que se han ido gestando durante décadas, la creciente fusión de la riqueza y el poder político, la erosión de las fronteras entre el servicio público y el enriquecimiento privado. La transformación del gobierno en un vehículo para el beneficio propio de las élites, el colapso de las normas y instituciones que antano limitaban el comportamiento de quienes ocupaban la cima de la jerarquía. Marjorie Merriweather Post construyó Mar-a-Lago como un símbolo de riqueza alcanzada,
de aceptación en una aristocracia estadounidense que ella crea existent y la que desesperadamente quería unirse, pero lo que creó, de manera inadvertida, fue un monumento a algo más oscuro, un testimonio de la verdad de que en Estados Unidos, sufficient dinero puede proteger de casi todo, de las leyes laborales, de los requisitos de seguridad, de las restricciones éticas, de la responsabilidad legal. Quizá incluso de la propia realidad. Pero incluso los monumentos a la riqueza no son permanentes, y hasta las ilusiones más cuidadosamente construidas eventualmente se resquebrajan. Las realidades ambientales que enfrenta Mar-a-Lago son evidentes y ineludibles. La finca se encuentra directamente en una costa que se proyecta experimentar entre 30 centímetros y un metro de aumento del nivel del mar para finales de este siglo, posiblemente más si el colapso de las capas de hielo se acelera, lo que significa que el suelo sobre el que se levanta Mar-a-Lago podría estar bajo el agua o ser inhabitable dentro de la vida de las personas que viven hoy. Los arrecifes de coral que una vez protegieron la costa de Florida de las marajadas y la acción de las olas están muriendo a ritmos catastróficos debido al calentamiento y la acidificación del océano, arrecifes que post y hutton habrían navegado en los años 20, arrecifes que protegen a los peces y criaturas marinas de las aguas alrededor de la finca, arrecifes que ahora se blanquean y desmoronan, dejando la línea costera vulnerable a huracanes cada vez más intensos a medida que cambia el clima. El condado de Palm Beach, donde se ubica Mar-a-Lago, ya experimenta mareas de rey, que inundan calles y hacen brotar agua de mar a través de los desagues, un adelanto de la inundación crónica que se avecina, y, sin embargo, la respuesta del propietario y de la coalición política que representa ha sido negar la ciencia. Recortar fondos para adaptación climática y priorizar las ganancias a corto plazo sobre la supervivencia a largo plazo, como es finger que el agua no se pudiera mantenerla a raya. Hay una cruel ironía en esto, Mar-a-Lago, construido como una fantasía de permanencia, como una declaración de que la riqueza podía comprar la eternidad, podría terminar siendo prueba de lo contrario, evidencia de que ninguna cantidad de dinero puede proteger de las consecuencias de decisiones colectivas, de las externalidades que el capitalismo nos anima a ignorar, de la realidad de que todos compartimos un planeta, una atmósfera y un sistema interconectado que no se preocupa por líneas de propiedad, quotas de membresía o cuánto pagaste por tu mansión. Entonces, ¿cuál es, al final, la verdadera historia de Mar-a-Lago? ¿Qué nos dice realmente esta mansión, esta propiedad controversial, este escenario de poder y ambición estadounidense, sobre quién somos y qué valoremos? La narrativa dominante tiende a enfocarse en Trump, su adquisición de la propiedad, su conversión en club, su uso como Casa Blanca de invierno, su supuesta mala gestión de documentos clasificados, y ciertamente estos elementos son significativos, pero también son solo el capítulo más reciente de una historia mucho más larga y compleja, una historia que comienza con la explotación laboral para extra riqueza de los consumidores estadounidenses mediante la transformación de granos en cereals, que continúa con la construcción de una fantasía arquitectónica sobre la espalda de 600 trabajadores cuyos nombres desconocimos y cuyas historias han sido borradas, que abarca la desesperada escalada social de una mujer que tenía todo excepto lo que más quería, aceptación incondicional por parte de una élite que siempre la vería como forastera a pesar de su fortuna, que incluye la actuación calculada de apertura y diversidad como estrategia para superar la oposición de un establecimiento de vieja guardia, que revela la explotación sistemática del trabajo inmigrante para mantener el lujo mientras simultáneamente se demoniza a los inmigrantes en la retórica política, que demuestra el colapso de los límites entre servicio público y beneficio privado y la emergencia de la corrupción suave como modo dominante de gobernanza, y que, en última instancia,
nos muestra un espejo de la sociedad estadounidense y nos obliga a plantearnos preguntas incómodas sobre la relación entre riqueza y poder, entre trabajo y lujo, entre lo visible y lo invisible, entre los mitos que nos contemos y las verdades que preferimos no reconocer. Mar-a-Lago no es único, es representativo, un modelo, un ejemplo de patrones que se repiten en la historia estadounidense y en la arquitectura de la riqueza en toda sociedad. Los servientes invisibles que hicieron posibles las fiestas de post no son diferentes en esencia de los empleados domésticos indocumentados y trabajadores temporales extranjeros que hacen posible el Club de Trump. La diferencia es solo que hoy tenemos periodistas de investigación que pueden hacer visible lo invisible, documentar la hipocresía y conectar la retórica con la realidad. Las brechas de seguridad y fallas de inteligencia en Mar-a-Lago no son aberraciones sino consecuencias previsibles de un sistema que permite a los ricos comprar exenciones de las reglas normales y de la responsabilidad, que trata a los acaudalados como inherentemente confiables y merecedores del beneficio de la duda incluso cuando han demostrado repetidamente lo contrario. Las amenazas ambientales que enfrenta la propiedad no son exclusivas de Mar-a-Lago sino que las experimentan propiedades costeras en todo el mundo, comunidades pobres que carecen de recursos para adaptarse, naciones insulares que desaparecen bajo los mares en ascenso, y sin embargo la respuesta de quienes tienen más recursos y mayor responsabilidad ha sido negación. Retraso y priorización de ganancias a corto plazo sobre la supervivencia a largo plazo. Los documentos clasificados descubiertos en Mar-a-Lago representan no solo la imprudencia de un hombre, sino una verdad más amplia sobre cómo opera el poder en Estados Unidos, quienes están en la cima creen, a menudo con razón, que pueden romper las reglas impunemente, que la rendición de cuentas es para otros. Que la riqueza y el estatus confieren una especie de inmunidad, y que las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley duden, negocian y tratan a los poderosos con guante de seda. Mientras tratan a los desprotegidos con la máxima severidad. Y así volvimos a la pregunta inicial, ¿qué confesarían estos muros si pudieran hablar? Tal vez nos dirían que la belleza y la explotación no son opuestos sino aliados, que cada superficie brillante se mantiene con manos invisibles, que la grandeza que admiramos se sostiene sobre cimientos que preferimos no examinar. Tal vez nos dirían que la riqueza no garantiza seguridad, aceptación ni felicidad, que Marjorie Post pasó la vida intentando comprar pertenencia y murió sin lograrla plenamente, que sus colecciones cuidadosamente curadas, sus legendarias fiestas y su obra arquitectónica no pudieron llenar el vacío en el centro de su vida ni protegerla de la soledad de ser vista como un talonario de cheques en lugar de una persona. Tal vez nos dirían que las casas no son solo edificios sino historias, no solo estructuras físicas sino encarnaciones de los valores, supuestos y contradicciones de quienes las construyeron y de las sociedades que las produjeron. Tal vez nos dirían que ningún monumento a la riqueza es permanente, que todos los imperios que el mar no se preocupa por cuánto gastes en azulejos españoles importados, que el tiempo borra todo y que el único legado que perdura es el que se escribe en cómo tratamos a los demás, en si usamos nuestros recursos para ayudar o dañar, en si elegimos solidaridad o egoísmo, en si reconocemos nuestra humanidad común o insistimos en nuestro derecho excepcional a tomar más de nuestra parte. Mar-a-Lago se mantiene hoy como una de las propiedades más valiosas de Estados Unidos, tasada entre 18 millones de dólares según algunas estimaciones y varios cientos de millones según otras, dependiendo de si se valora como club privado, tierra desarrollable, propiedad histórica o marca asociada a un expresidente que aún podría volver a serlo. Pero valor no es lo mismo que significado, y precio no es lo mismo que sentido. El verdadero valor de Mar-a-Lago,
si somos honestos con nosotros mismos, no reside en sus pisos de mármol, tecos pintados a mano, vistas al océano o lista de invitados famosos, sino en su capacidad de servir como espejo, reflejando las verdades incómodas sobre la riqueza y el poder estadounidense que preferiríamos no ver. Que nuestro lujo depende de la explotación de otros, que nuestra seguridad es una ilusión comprada a expensas de los vulnerables, que nuestros mitos de meritocracia y oportunidad igualitaria enmascaran sistemas diseñados para concentrar riqueza y poder en cada vez menos manos, que nuestras instituciones políticas han sido capturadas por intereses privados, que nuestro futuro colectivo se sacrifica por las ganancias a corto plazo de una élite diminuta. Y que hemos construido una sociedad donde una mansión pueda albergar documentos clasificados en un baño mientras veteranos sin hogar duermen en las calles, donde la membresía de un club privado pueda costar $500,000 mientras millones de estadounidenses no pueden pagar atención médica, donde los ricos pueden comprar proximidad al poder mientras los ciudadanos ordinarios luchan por ser escuchados. Estas no son verdades cómodas y no encajan fácilmente en las historias que nos gusta contar sobre Estados Unidos como tierra de oportunidades donde el trabajo duro es recompensado y cualquiera puede lograrlo, pero la incomodidad no las hace menos verdaderas, y nuestra negativa a mirarlas no hace que desaparezcan. Mar-a-Lago, en toda su complejidad brillante, problemática y contradictoria, nos exige mirar, ver y reconocer lo que hemos construido y lo que ha costado, no solo en dólares, sino en vidas, trabajo, dignidad, integridad de nuestras instituciones y salud de nuestra democracia. Nos exige preguntarnos si esta es la sociedad que queremos, si este es el legado que queremos dejar, si estamos dispuestos a continuar por un camino donde la riqueza se concentra cada vez más, donde el poder opera con impunidad, donde la brecha entre retórica y realidad se ensancha, donde la maquinaria del gobierno serva intereses privados en lugar del bien común, donde los monumentos al exceso se elevan sobre costas que pronto podrían estar bajo el agua, construidos sobre cimientos que ya se resquebrajan, testimonios de una civilización que eligió la opulencia sobre la sostenibilidad, el espectáculo sobre la sustancia, la actuación de la grandeza sobre su realidad. La verdad oscura detrás de Mar-a-Lago no está oculta en documentos clasificados, fallas de seguridad, registros fiscales, violations laborales o degradación ambiental, aunque todo ello forma parte de ella. La verdad oscura es que Mar-a-Lago somos nosotros, un espejo de la sociedad estadounidense del siglo XXI, y no podemos apartar la mirada de lo que se refleja allí sin mentirnos a nosotros mismos sobre en que nos hemos convertido y que estamos dispuestos a tolerar en la búsqueda de riqueza, poder y el desesperado, agotador y inútil intento de construir monumentos que sobreviven en nuestra mortalidad y anuncian al mundo que importamos, que pertenecemos, que estuvimos aquí, incluso mientras el agua sube, los cimientos se resquebrajan, las manos invisibles que sostienen todo finalmente se sueltan, la fantasia se derrumba y la realidad, paciente y inexorable, reclama lo que siempre fue suyo.